Buongiorno a tutti, è piacere di conoscervi. Sono Giada Carlassara, sono in Microsoft nella divisione partner. In particolare sono Channel Sales Manager, anche per tutto ciò che riguarda independent software vendor o comunque tutti quei partner che hanno una soluzione pacchettizzata e vogliono capire come poter collaborare con noi e portarla all'interno di quello che è la nostra piattaforma per collaborare al meglio, che è il Microsoft Marketplace. Partiremo con il vedere proprio qual è l'opportunità per appunto chiunque, qui vedete ISV, ma in realtà chiunque abbia anche un sistema integrato, che abbia una soluzione pacchettizzata, che voglia effettivamente portarla sul marketplace, portarla in una modalità in cui il cliente possa accedere e acquistarla direttamente da questi strumenti. Iniziamo un po' dal perché farlo, cioè qual è l'opportunità che vi si può aprire nel momento in cui come partner decidete di portare la soluzione nel marketplace. E perché proprio un marketplace? Diciamo che ovviamente oggi è cambiato, no? Un po' il modo in cui andiamo sul mercato, il modo in cui abbiamo bisogno di crescere costantemente, non c'è più una modalità lineare di vendita sul mercato, in particolare per tutti coloro che hanno questo tipo di software. Si è spostato in una modalità ovviamente circolare, in cui ognuno ha bisogno non può più aspettare, creare il prodotto, portarlo sul mercato, rivendere e fermarsi qui. Si crea un cerchio costante in cui c'è bisogno di avere un continuo portafoglio differenziato di prodotti. Dall'azienda più piccola all'azienda enterprise, questo è essenziale, no? Per ovviamente essere presenti sul mercato in modo diverso dagli altri, differenziare. C'è poi il tema del lancio sul mercato e qui l'essenziale diventa sempre più essere veloci, quindi aumentare la velocità di andare sul mercato perché il mercato ovviamente non aspetta, quindi dobbiamo essere sempre più veloci a fare questo passaggio. Come ultima cosa, ovviamente, una volta che siamo sul mercato, capire il modo più veloce anche per arrivare a crescere più velocemente, ad aiutare i clienti nell'adozione e chiaramente quindi questo diventa un circolo in cui poi si ricomincia e ricomincia anche a differenziare. Quindi è importante andare a capire quali sono anche gli investimenti, i canali più importanti e che possono essere proprio più profittevoli in una strategia di go-to-market per avere il maggiore ritorno di investimenti. E in questo ambito, soprattutto anche dato dal fatto della digitalizzazione, della come sta cambiando il modo anche di andare a portare le soluzioni sul mercato, ehm, di rivendere soluzioni sul mercato, è qui che cambia anche un po' la modalità, quindi non è solo più il prodotto, ma ovviamente all'interno del prodotto ci sono, grazie al digitale, la possibilità di avere delle informazioni in più. Quindi da un lato, non lo so, attraverso avere il cliente che prova, quindi fare una trial, avere una versione, quindi prima trial, poi premium, quindi che si acquista veramente, all'interno del prodotto andare a inserire la possibilità di vedere degli insights, quindi delle analitiche, delle telemetrie, delle possibilità quindi di raccogliere degli elementi per poi capire effettivamente qual è il prodotto che va a performare meglio. E qui siamo ovviamente in un ambito comunque legato al prodotto. C'è poi un altro ambito che si va a ampliare sempre di più, che è anche la possibilità poi di sfruttare quello che è l'ecosistema, quindi l'ecosistema e quindi utilizzare la vendita anche attraverso un ecosistema. In questo caso si può ovviamente, quello che aiuta a scalare sono la possibilità di essere compatibili, integrati con altri tipi di prodotti, quindi di avere dei connettori, delle API, dei plugin che possano effettivamente collegarsi ad altri prodotti. Non solo, è importante in quest'ambito ovviamente avere un ecosistema, quindi creare un ecosistema, sfruttare l'ecosistema di qualcuno che è già presente sul mercato per aumentare il proprio canale. Quindi potrebbe essere utilizzare
in particolare nel mondo Microsoft, sia l'ecosistema di venditori di Microsoft sul mercato, sul field, sia tutti quelli che sono poi i partner di Microsoft che possono aumentare ulteriormente a sfruttare questo tipo di ecosistema. Quindi si va sempre verso più, per crescere verso una strategia di fare del go-to-market congiunto, sviluppare insieme e fare delle partnership anche insieme agli hyperscaler che possono veramente permettere di scalare all'interno del mercato. Tutto questo ovviamente l'ecosistema lo si costruisce attraverso i marketplace che sono sempre più al centro delle strategie cloud. Qui vediamo dei dati che ci fanno vedere quello che sarà, quello che entro il 2025 è il mercato atteso, il total market per i marketplace, quindi 45 miliardi, ovviamente questo è un dato a livello globale, non italiano, e da queste ricerche ne fuori che tra l'altro un terzo di questi coinvolgerà anche un partner nell'acquisto poi attraverso il marketplace, quindi questo crea veramente l'opportunità per entrare in questo sistema di ecosistema che abbiamo visto. Un altro elemento importante è che il marketplace sta crescendo anche più del SaaS in generale e cresce in 5 anni a una crescita di questo 56% medio. Infine, come abbiamo visto anche prima, si stima che entro il 2025 ovviamente ci sarà almeno un terzo delle vendite attraverso il marketplace saranno attraverso un partner. Quindi c'è sempre più l'idea di anche il cliente di andare verso un'unica piattaforma da cui acquistare, quindi centralizzare le vendite da questi marketplace. Marketplace che allo stesso punto aiutano in un senso nel momento in cui abbiamo sempre più ruoli anche all'interno dell'azienda che vanno ad acquistare, che vogliono entrare nel mondo cloud, che sono interessati a capire cosa possono acquistare in questo mondo. Una volta magari avevamo solo l'IT. Oggi ovviamente questo non è più così perché un po' tutte le aree aziendali si interessano alla parte di cloud, come possono essere dei business decision maker che hanno bisogno con i loro bisogni, no? Quindi hanno bisogno più di flessibilità, velocità per andare a risolvere dei problemi. La parte di procurement, degli acquisti, che vuole un po' avere una governance, la possibilità di ottimizzare le spese. E infine l'IT che ovviamente rimane comunque un elemento essenziale e vuole andare a fare anche tutti gli acquisti nel modo migliore, nel modo più sicuro. Il marketplace, ecco, aiuta a centralizzare un po' tutti gli acquisti di tutti questi vari, andare incontro a tutti i bisogni, perché da un lato ovviamente abbiamo delle soluzioni pronte sul mercato che si possono acquistare, quindi aiutiamo il business decision maker ad essere veloci, aiutiamo anche la parte di procurement perché abbiamo tutti i costi in un unico punto e aiutiamo ovviamente tutto ciò che riguarda anche l'IT che aggiunge anche questo fattore all'interno di quello che è il suo controllo sul mondo cloud. Se andiamo poi più nello specifico, quello che è il marketplace Microsoft, per noi è molto al centro della nostra strategia per mettere in contatto i nostri partner con i nostri clienti. Quindi da un lato per accelerare, no? Vedete che diventa un circolo per noi un infinito che si crea, quindi andare proprio a accelerare la rivendita B2B, quindi nel mondo business to business. Infatti abbiamo da un lato tutti i vantaggi che possiamo dare al partner, quindi pubblicando la soluzione all'interno del marketplace, sostanzialmente sono 3 gli elementi essenziali che noi vogliamo su cui noi vogliamo andare ad aiutare i partner. Da un lato andare a raggiungere più clienti, un maggior numero di clienti principalmente in 2 modi. Da un lato utilizzando anzi 3, da un lato utilizzando ovviamente tutto quello che è il nostro canale online, considerate che ovviamente il marketplace è disponibile e tutti i clienti possono accedere.
Da un altro lato, tutti quelli che sono i nostre persone nel field, come voi sapete ovviamente noi abbiamo tantissimi venditori nel field che quindi possono aiutarvi a proporre le soluzioni direttamente ai clienti con cui si sentono tutti i giorni, dall'enterprise al corporate. Quindi noi abbiamo più di 35.000 persone che fanno questo lavoro tutti i giorni. Infine, aumentare perché portando la soluzione sul marketplace si può anche accedere a tutto quello che è il nostro canale di rivendita di partner. Quindi i nostri partner che rivendono prodotti Microsoft possono, ovviamente con degli accordi intermedi, rivendere anche la soluzione dell'ISV o del partner che decide di portarla sul marketplace come se fosse un SKU, un prodotto aggiuntivo a fianco a quelli Microsoft. C'è poi un altro punto di semplificazione delle vendite. Questo perché si può, portando solo una soluzione in quest'ambito, riuscire a sgravarsi un po' di tutta quella parte più burocratica di rivendita, perché viene fatto tutto attraverso il marketplace, quindi l'azienda non ha più questa parte burocratica, escono le fatture da noi, eccetera, e arrivare anche potenzialmente in un modo semplice da un punto di vista sempre burocratico, anche a una audience globale. Nel senso che ovviamente il nostro marketplace è a livello globale e quindi una volta inserita la soluzione, grazie all'aiuto poi dei nostri team, si può semplificare il fatto di andare anche nelle altre geografie. E ovviamente tutto quello che abbiamo detto prima, quindi di accedere più facilmente a tutta la serie di rivendita che abbiamo a disposizione. L'ultimo punto è chiaramente quello di sbloccare una crescita attraverso i 2 punti prima, perché possiamo ovviamente aiutarvi a portare la soluzione attraverso i clienti, a semplificare, in più possiamo anche inserirvi, diciamo, in alcuni casi abbiamo dei clienti che fanno dei pre-commitment di budget con noi e possono utilizzare, diciamo, anche questo tipo di questo pre-commitment per acquistare magari anche questo. Quindi le grandi aziende enterprise possono vedere un valore anche acquistare direttamente dal marketplace. Lato cliente, ovviamente, i punti che vedete sulla destra, quindi i vantaggi principali sono poter aumentare l'efficienza, come abbiamo visto prima, avere un unico catalogo per andare ad acquistare tutto, quindi i prodotti Microsoft, ma anche tutti i vostri prodotti, avere una confidenza sul portale su cui stanno facendo l'acquisto, sul fatto che comunque c'è un onboarding da parte di Microsoft, insomma una confidenza che mettiamo a disposizione e andare poi anche a spendere in un modo più smart, più intelligente, perché chiaramente si va a fare dei cost saving, capire, effettivamente andare a vedere e comprare le soluzioni che siano maggiormente integrate e per garantire anche i maggiori cost saving. Questo è un po' quindi la strategia all'interno del marketplace. Tutti i dati che abbiamo visto prima poi erano dei dati generici, no, sui marketplace. Se andiamo a vedere anche i dati specifici del marketplace Microsoft, vediamo che sono allineati, c'è una crescita evidente su quello che noi andiamo sulle vendite che noi vediamo attraverso il marketplace. Vedete che rispetto all'anno precedente c'è stata una crescita del 139% sulla crescita annuale del venduto attraverso il marketplace e un interesse costante anche dai partner, perché abbiamo 214% in più di soluzioni Azure e Picosell che sono state inserite all'interno del marketplace. Questo ovviamente permette di aumentare sempre quello che è l'offerta all'interno del marketplace e andare sempre più la strategia di prima, centralizzare un po' tutti gli acquisti. Questo poi si riflette anche nelle varie industrie. Le industrie, vedete, hanno delle crescite, ci sono delle industrie che su cui il marketplace sta sicuramente le vendite attraverso il marketplace crescono di più, che sono il financial services e il manufacturing, però anche retail e healthcare sono chiaramente 2 industrie in cui questo è un ambito chiaramente al centro dell'attenzione per i clienti. Quindi, se racchiudiamo un po' il perché il marketplace, qui un po' quello che vi ho detto prima, quindi, poter andare a raggiungere più clienti
in modo globale, riuscire a semplificare, quindi poter chiudere anche dei deal più grandi nel modo più veloce, poter fare dei deal customizzati attraverso la piattaforma. E infine tutto ciò che riguarda poi la crescita, quindi andare a scalare anche attraverso i partner e poter accedere a questo pre-committed budget che il cliente magari ha deciso di fare con noi. Questo è un po' il perché, quindi il marketplace. Come Microsoft poi abbiamo creato un programma che vi aiuta un po' nel come. Il programma che noi abbiamo creato per supportare le aziende a portare la soluzione all'interno del marketplace, e questo si chiama ISV Success Program, e aiuta un po' in quello che abbiamo visto prima, quindi aiuta in tutte le fasi che abbiamo visto. Da un lato andare a costruire, se non è già fatta, oppure magari migrare la soluzione sul nostro cloud, quindi su Azure, pubblicarla all'interno del marketplace e poi aiutare nella crescita. Questo è il programma che abbiamo noi come Microsoft in modo gratuito, che supporta un po' tutte le fasi, quindi che vedete qui, e tutti gli scenari, e i cui requisiti sono abbastanza semplici, nel senso che basta essere un'azienda, un partner Microsoft che ha una soluzione in via di sviluppo da sviluppare e che vuole portarla all'interno del marketplace. Quindi questo si può accedere facilmente. Ci sono dei benefici legati a questo prodotto, benefici che hanno un valore per il primo anno di $126.000 e si dividono tra dei crediti Azure, dei prodotti, dei servizi, quindi delle suite di Microsoft 365, di GitHub, di Dynamics, di Visual Studio e delle ore di supporto tecnico per portare proprio la soluzione nelle fasi che abbiamo visto. Dopodiché, una volta portata la soluzione all'interno del marketplace, si sblocca la seconda parte del programma, quella che prima vedevamo come Grow, che noi chiamiamo Marketplace Rewards. Marketplace Rewards che sblocca maggiori benefici da un punto di vista di go-to-market, più si va a fare delle transazioni attraverso il marketplace. Quindi all'aumentare di quanto i partner rivende attraverso il marketplace, si aumentano anche i benefici. E questo, diciamo, velocemente è un po' il nostro programma, poi magari vi mandiamo anche il link se vi volete iscrivere. Questo è chiaramente quello che vi mette a disposizione Microsoft gratuitamente. Ci sono poi una serie di partner che hanno sviluppato le proprie soluzioni per supportare gli ISV a fare questo, a farlo anche in modo più veloce, come proprio nel caso di WeTransact, che poi Juan vi racconterà nel dettaglio. Questo è un po' la mia overview su Marketplace e su ISV Success. Lascio al prossimo speaker andare avanti. Juan, to you. Yes, very good. Let me take control. Edward. So I'm gonna introduce a special case for us. Edward Grant is the Chief Financial Officer at Solgari. Solgari has been a marketplace success story in the Microsoft Marketplace with Microsoft and with us at WeTransact. So it will be great to hear it from you, Edward. If you want to introduce yourself. Giada, thank you very much for the invitation this morning. I'm just going to use my mobile app because my laptop camera isn't working, so I thought it'd be more effective if you could see me. So good morning, everybody. Good morning. We can see you, yes. Okay, Juan, would you like me to just talk through our story? Yes, definitely. You have, like, as you can see, like 3 points: Solgari Marketplace journey, why investing on Microsoft Marketplace, and how WeTransact has helped you on that journey. So yes, definitely. Okay. And also, what is Solgari? It will be good you explain as well. Yes. Okay. Well, let's start with a short introduction. So we're a globally managed ISV out of Redmond. Solgari provides a fully integrated all-channel customer engagement tool. It's built on Azure, and it's natively available as part of Teams and all the Dynamics 365 apps. So we're very unique as an ISV
in that we're across the entire Microsoft cloud, and we use all the relevant Microsoft technologies to power our own app. So what the solution achieves for our customers is that it provides a full customer engagement capability. So if you're in Teams, for example, you can download our app within Teams once it's configured in Azure, and anyone in the company then can be involved in customer engagement. So inbound, outbound communications across any channel, including voice, SMS, and all the social channels. It's got inbound customer service capability, outbound sales capability with campaigns. It's got AI all the way through it. So we use Azure OpenAI to create our own customer engagement ISV Copilot within the app. So that is also available to all users. And then we integrate with all the Microsoft Copilots as well. So we're a very Microsoft focused ISV, and we have a very as a result of our commercial and technical focus and partnership with Microsoft, we have a huge focus on Marketplace. So we've been on the Marketplace journey for probably a year and a half now. So I would say that we were one of the very early adopters of ISVs from Marketplace. We saw where it was going in Giada's slides there. You saw the momentum of Marketplace. To us, it was obvious. So we got started on Marketplace with our Dynamics app. So we've a number of different apps, but we started with our Dynamics app. We have done a number of very large co-sale deals with Microsoft that put us over the $1 million in MBS. Actually, it's closer to 4, but wasn't at 4. So $1 million in MBS that gave us access to a whole bunch of the incentives and supports that Giada went through there on the slide. So that's where we started. We then have evolved very rapidly. So we have apps available on both the AppSource Marketplace and also on the Azure Marketplace. So we have our core Dynamics, Sagari for Dynamics 365 app. We also then have our Sagari for Microsoft Teams app, both available on both marketplaces. The apps are also, they're SaaS apps mainly, and they're Azure IP co-sell, and they're also eligible for Mac, and they're also on the road for Prakar, if you're familiar with that. I think I heard Giada refer to Prakar. So we're on the road to Prakar for the solutions as well. So in terms of positioning from both a customer and a partner perspective, then of course from a Microsoft internal IP co-sell perspective, we're in a very good position. And we've partnered then with WeTransact to bring all this to the next level. So with WeTransact, we've done a number of really important things. So Juan and Johan and the team have helped us to publish more apps. So in particular, we wanted to move our Dynamics app from just being a data-first biz apps eligible solution to being a SaaS solution. So the WeTransact team helped us do that. And then we've started this year doing private offers, so CSP private offers. And we've done a number of deals in this space in the United States, UK, Ireland. We're an Irish-based company, South Africa, Singapore. So we've done all these private offers with WeTransact's help. We've also published, for example, a specific app in one market to meet a very specific pricing need. So again, you would have seen on the slides that Marketplace can be used to create bespoke solutions. So we had a government buyer in a market, in the South African market, and it was very particular pricing that we need to meet for the government buyer buying process. So we created a separate app that was available. It was our Dynamics app available in the South African market. We presented a private CSP offer to the government partner, an SI, a Microsoft SI in South Africa, and we transacted that deal. And that deal is a very large multi-year deal. And again, WeTransact helped us do that. So we're now in a position where we're very focused on Marketplace. If you looked at our website, for example, the sagari.com website, it's only 3 pages. We have what we do on the homepage, sets out the USP and the outcomes for our customers. And then it's how to buy. And how to buy is all about Marketplace. So it's either customers that are buying from us directly on Marketplace, and they would do that from a Mac perspective, so they can get deprecate Mac, or CSP. More importantly for us, it's CSPs buying through private offers. And we're also moving now onto
multi-party offer, which is available in the US, which is where ourselves and a CSP, for example, can jointly present a private offer directly to a customer. This will be available in Italy at some stage, I imagine next year. It's coming to the UK next. So we're heading into multi-party offers next. Again, we're working with Juan and Johan, the WeTransact team, on that. And finally, I'll just mention as part of our strategy as well that, you know, Marketplace it's an investment. It takes time. It takes a lot of effort. We've thought it through from the mechanics, from the commercial impact on both the buyer, whether that's a customer direct or a partner, and then the Microsoft impact in terms of co-sell, the incentives, our reporting in terms of our ISV reporting in Microsoft. We've put a huge amount of effort into that. And now we're using Marketplace from a marketing perspective. And again, I'll talk about how Johan and Juan and the team at WeTransact are helping us, for example, market into account executives that have Mac accounts, whereby it's very relevant for their customers to be buying our app from Marketplace from a Mac perspective. So that's one marketing campaign we've launched with WeTransact. There's a lot more to come. So in summary, it's crucial to us how we build our business. We're aiming to get to $4 million in MBS by year end 24, so it's end of June. So we've a bit to do, but given our demand and what we're doing with Marketplace, we can make it. And just one last thing I'll mention as well. We still have lots of revenues that are not on Marketplace, but we're asking our customers on renewal to buy through Marketplace, either either a direct private offer or an indirect offer through CSPs. So we're trying to move all our revenues through Marketplace, and then anyone that's new to us, again, we ask them to buy through Marketplace, and in the main they're agreeing to it. So there's a summary of what we're doing on Marketplace, and if anyone has any questions or would like to follow up, just let me know. I'm happy to help. Thank you, Edward. Thank you very much. So gonna move to the next one. Great, thanks Giada for presenting the first part and providing all the information that is happening on the Microsoft side. Edward for the success story, and nostro for coming here today. And at the end, I will introduce you as well. My name is the people that join after. My name is Juan Jose Castiblanques. I am the Chief Revenue Officer at WeTransact. I'll be introducing a little bit of what we do, but before we go to talk about WeTransact, I like to bring something that caught my attention in LinkedIn a month ago. This is from Charlotte Giarconi, which is the President of Commerce and Ecosystems at Microsoft Azure Engineering. In short, is the owner of the Marketplace. So if we have a look at what she's saying, it says Microsoft Commercial Marketplace has delivered a 587% return of investment. This is not only coming from Microsoft, but it's coming actually from Forrester Consulting. So when some of you probably today are here because they want to be transactable, some because they want to come, that they are coming from the ISV Success Program, or you are coming from the program of Founders Hub. And typically, when you are coming here for the first time, you will be hearing and reading these words that you see. You then maybe caught the attention of cash incentives. You heard about IP co-sell, Mac eligible, co-sell with Microsoft, landing page, ACR, CSP, and as my partner likes to say, Juan, breathe. So typically, when you're coming to the Microsoft Marketplace, why are we here? So we are here to make more money. And you probably have a couple of questions that we'll answer all of them at the end. But in short, everybody with every software, with every single complex scenario you can imagine, from having consulting to fully self-service software or any setup required, Microsoft Marketplace is a space for you. And if you prove me wrong, you can book a meeting on my diary, and then I'll give you a WeTransact license for free. So why are we on Microsoft Marketplace? It's because we make money, we save cost, and reduce risk. But if you think about that, it's not that different of why we make choices for our businesses. So if we look a little bit deeper, we make more money because we connect with enterprise easier when we are on the Microsoft Marketplace. We expand through resellers and get free incentives. So these days, you can get up to 200K in incentives.
And 10K for a company that makes 200 billion is like pennies for us. So Microsoft is giving a lot of money for those that are moving to the Microsoft Marketplace. We save cost. We save cost when we are operating on the Microsoft Marketplace because we do not need to invoice, collect payments, establish subsidiaries when going global or selling across channels. And we reduce risks because Microsoft complies with local regulations. Because when you operate on the Microsoft Marketplace, you leverage Microsoft trust. You get paid because people pay to Microsoft, and you comply with local regulations and forget about exchange rates. Yes, Microsoft takes 3%, but it's worth it. And I see the benefits for me and for my business, and you will see it very soon for your business. I like to explain a little bit that we went from 1 to 100. And I think it's important to share this because then you can get a year and a month ago, WeTransact didn't existed. So in March 2023, Johan Asunak, founder of this company, launched 2 applications and got 20K on Microsoft incentives. In June 23, we helped 30 companies to get 10K each from Microsoft incentives. In July 23, WeTransact works and Microsoft supports us. The credibility gets built. And in September last year, our customers started to transact on the Microsoft Marketplace. Our customers keep transacting in November and they get incentives. WeTransact also gets 120K on Microsoft incentives. In December 23, WeTransact becomes top-tier partner of Microsoft. And in February last year, we reached 100 customers. In February this year, we reached 100 customers and we went global. We opened in between America's subsidiary, APAC subsidiary in Asia Pacific. And today we have approximately 150 customers. So we made our first 10K and then we made our first 100K. I mean, we're a bootstrap company. We could even say Microsoft funded this company through the cash incentives they give. And believe me, these cash incentives are cash, not assured credits. So yes, we come back here, our customers, like when we see here, like the comment of Charlotte Giarconi, here is my reply to it. Our customers sell on the Microsoft Marketplace. 77% of our customers are selling there. And I know what you're wondering. What is happening with the remaining 23? Well, people from the beginning who only came because they could get incentives. So missing a bit of the point of the marketplace, but hey, I don't blame them because 10K is still 10K. And some companies, they use CAM because they see this free cash from Microsoft from moving transactions on the marketplace as well. So we took something complex, which was listing on the Microsoft Marketplace, and we made it easy. But the goal of WeTransact was a bit more ambitious. We wanted to make people and software companies sell on the marketplace. So now ourselves, we only sell here. And as like Edward from Solgari said, they are moving also all the transactions to the marketplace. And we do this because at the end, we do it all from home. We don't need a big financial or legal team. And we use the software, we use our software and the power of the Microsoft Marketplace. And that is the beauty of this, right? You are able to sell from your location that you were born and operate multi-country, multi-region, and Microsoft collects the money and sends you everything where you are located. So transactable means to become commercialized on the Microsoft Marketplace. The people that is thinking still, okay, what is a transactable offer and how a transactable offer looks like is actually from Solgari. So this is how a transactable offer looks like. And this on the left side is not a transactable offer. A contact me is not a transactable offer. It's actually nothing. So a transactable offer is these things that you see here with a pricing and with a get it now button. Like typically, when you are coming to the marketplace, we say start simple. Implement marketplace to make your finance easier. Let Microsoft collect the payments, pay taxes, and deal with these legalities. So typically, you're going to get access to 59 countries where you don't need to declare taxes. Microsoft will declare them on your behalf, which is really powerful.
Focus on creating new channels, find resellers, and explore ways of getting your software provisioned by others. Share the margin and expand globally. And then, of course, leverage enterprise budget. You heard Edward talking about Mac eligibility and IP sell. These are two things that one rewards Microsoft sellers for selling your solution, and the other one helps customers to decrement their commitment to Microsoft. With this, you leverage enterprise budget from cloud commitments they sign with Microsoft on a multi-year contract. Because at the end of the day, think about this. Where do you think these big multinationals are going to spend their money or their commitment when they don't need more Azure or Office 365 licenses? They're going to go to the marketplace. So be there. Unfortunately, people tend to focus on the wrong things when coming to the marketplace. They end up engaging their development teams to list on the marketplace. They rapidly discover this is not easy. Some people even came to me telling me, I have a contact me, but I'm not selling on the marketplace. Again, a contact me is not a transactable offer. A contact me is just a listing to get a lead. And the marketplace is not made to be a lead generation. It's made to be a tool, a deal facilitator. And this is important. So, and then at some point when they realize, okay, I need to build a transactable integration to the marketplace, right? And then they end up between two tools. They use Partner Center and their custom integration. And I don't know, but if probably if some of you already experienced Partner Center, if you give Partner Center to your sellers, they will end up walking away. They will never sell. My sellers have enough these days, for example, updating the CRM to help me do the insights and oversee everything. Partner Center is a tool to manage partnerships. It's not a tool to give to sellers to sell on the marketplace, but still, the marketplace is a sales opportunity, right? So, and also you will need to enable collaboration between your product engineers and your sellers. Extract Excels for your CFO, and probably you will end up blaming Microsoft because everything looked too difficult. But guess what? You dug your own grave, because all of the above, when you go buy yourself on the marketplace, are not sales related. This is just still to be there, to be listed. Our approach is a little bit different. WeTransact is a platform. And this platform, what it does is it lists you on the Microsoft Marketplace and get you transactable in less than 5 days. And again, not a contact me, a transactable get it now. And you don't need a technical team. We keep you product-led company away from dependencies. You can do your consulting services. You can do anything when you sell your solution. You don't need to connect your application on the marketplace. You connect your company operations on the marketplace. So we can keep you product-led and away from product dependencies connecting to the marketplace. You focus on selling and not on listing. And don't worry about Microsoft acronyms or criteria. My team will let you know what you need when it's needed. So what we like to say now, go and sell. This is an example, not going to stop very long here. This is an example of what we do during the 5 days, in case you want to take a screenshot, to get you listed on the marketplace. So we require from your time 30 minutes per day in an agile method that we do during 5 days. So it's an hour and a half of your time to have you already fully integrated on the marketplace. But what we love, the most important part, we help you put in place a go-to-market strategy. Launching a marketplace channel without this is like navigating without a course. So we first start teaching you about the 3 ways of selling, and we'll take our time. So and we'll do I'll show you the 3 channels in a minute. The second, what we do is we go and help identify the low-hanging fruits. As Edward said, we will position. We will see which are the accounts that Microsoft has that you want us to, or you want yourself to go with your team to actually sell, and we will help you to contact Microsoft account executives. This starts by looking at your pipeline of opportunities and see what we can deviate to the marketplace to facilitate closure. Is there any possibility or any renewal to close it on the marketplace? Because if you close, for example, about 25K in one listing, you can get 10K. And if you are an IP seller, you can get 30K.
and you have up to 4 listings, why you don't generate another listing, and then you can also like close another 30K, and you get like this cash rewards from Microsoft. We even provide training with pre-built templates to help you make your first sale. So you don't focus on building, you focus already on executing sales. And then when you are already there, when you are doing the first sales, we help you to cash out like the Marketplace rewards, to grab the Microsoft spotlight, helping you master Marketplace rewards towards creating a consistent rhythm of the business and create knowledge. So how do you know the top sellers on the Marketplace sell? So in short, because they incentivize their sellers to know more about Microsoft than Microsoft itself. And this is what we like to say. You build knowledge, you build all of this with us, and when you have the knowledge, you create a playbook internally. Because one day probably you are not in that position that you were when you were creating that playbook. So the person that comes in your company after can improve it, or can have the knowledge, the wiki, to actually like keep going and create a consistent channel pipeline. So let's have a look to the 3 ways of selling. We have like in the marketplace, you have the web, so it's the actual marketplace. Then you have through Microsoft, which is like how to co-sell with Microsoft Salesforce. It's perfect for enterprise. And then you have partner to partner. Partner to partner is the biggest competitive advantage Microsoft has over AWS and Google in the marketplace landscape. Yes, marketplace is not only about direct billing to customers, but also it's about direct billing to resellers, which means indirect billing to customers. And this is pretty much game changing. It means you don't only move customer contracts or subscriptions, you also can move resellers contracts and subscriptions. So the marketplace becomes a powerhouse to manage all your commercial capabilities worldwide, using the power of Microsoft to leverage this. And this is even poetic, I will say, if I may. So the segments that we have, when you go to the marketplace, if you want to sell SMB only, you need to go and you must go through resellers. You are not going to have small companies going to the marketplace, but you're going to have resellers that own small portfolios in each region because they are the partner of trust for those small companies. So if you want to go to like SMB, you go partner to partner. If you want to sell enterprise, you either go direct to them or you invite Microsoft to the show. You help Microsoft recognize their sellers so they will recognize you. This is important. So at the end of the day, the Microsoft Marketplace is all about building partnerships. And at We Transact, we believe in partnerships big time. And that's why we partner with 3 of the best to facilitate your sales on the marketplace. With HG Insights, it's about finding where the money is, the data. With Make Marketing Magic, it's about optimizing your marketplace presence, insights. And with Reveal, it's about finding a business opportunity before we even get to talk about product. So the first tip we like to give for you to go home today is understand your online presence. That's step 1 of the journey. Without data, there can be guidance. Go and grab the money where it is. Access to 20,000 higher spending Microsoft customers with a propensity to buy through the marketplace. Or giving this, like give this to your marketing to you so you can develop account-based marketing of a new kind and focus where the buyers are. Look an example of this in our solution. This is We Transact. Here's like to list your solution, build and manage. The go-to-market is to focus on sales. So when you go here below marketplace leads, you'll find target customers. Here you can find 20,000 accounts. You can filter by employees, revenue, industry, or sector. Here you can see the probability they have to have a cloud commitment to Microsoft, which means for you, this is like the probability they have to purchase my solution as well, right? So if they have a big cloud commitment, you can profile them. And here is like a little bit different. The sales is going to be a bit quicker because they have this money to spend over like the next 1, 2, 3 years. They need to spend it. If not, they will lose it. So here's an opportunity for you. You get here then the company, you give it to marketing and you start to do account-based marketing. And then you give it to sales to close. So find software companies where they are. So don't wait to get sales in the marketplace by doing nothing. And the third one of my favorites, is the build your reseller network seamlessly and programmatically. When you are looking to have a greater outreach and you want to go big,
but still you don't want to hire. Hiring sometimes means like you need to train, and sometimes people doesn't know about cloud, and you need to teach them about what is a SaaS solution, or a PaaS solution, or an IaaS solution, and then like that brings a bit of like time for you to get there, right? When you are looking to like master time to market, the best way is to go reseller. It's about partnering with those. So you will need to profile partners. In this case, with Reveal and with WeTransact, what we do is we help you profile partners in minutes, not in months or years. Match with those that have opportunities now, and then speak with connections with a business in mind before even pitching about your product or training the resellers. Keep this business mindset first. So an example of this is how we do it. You go to partner reseller X, you see here, this is WeTransact, and then you see, okay, let's match our pipeline together. Yes, we connected our pipeline. And what we did is like, now I can see, okay, company 1 and company, for example, 3 and company 6. Yeah, I can see like they are my prospects or the prospects of my team. And I can see they are 7 years a customer of partner reseller X, 2 years a customer of partner reseller X. So let's say I profile these companies and I see they are good candidates to buy WeTransact. I call, ring, partner reseller X, and I say like, hey, I see these 4 customers you have who could buy my solution now. What about I give you a 20% of the deal and you introduce them to me? What about I give you 30% and you go by yourself? And what about if we make recurrent of my subscription? I'm creating a revenue stream for a reseller that is going to be recurrent. Did I talk about my product yet? I didn't talk about my product. I talk about business first. Product will follow after. And this time I tell you, partner reseller X, when I say and share the figures, will chase me and will say like, hey, I want to know everything about your product. I want to actually sell your product because this can bring money to myself and to my business. Another example is through customers. So instead of a reseller, official software reseller of solutions that I'm going to be part of the portfolio, let's think about customers. So what we are doing here is customer referrals, a customer in the WeTransact network. So 2 customers connected through, they are WeTransact customers. And I see, for example, here Factorial HR is a unicorn in Spain, or a scale up now, and has like 33 customers that are my prospects. And there is like my prospects versus Factorial customers. So imagine like I email like the CFO, or I email like the CRO and say like, I give you $500 if you introduce them to me. Did I talk like about like anything else? So like basically like I'm leveraging the trust Factorial customers has with Factorial, and Factorial is leveraging me to get like this 500 referral and also introducing 2 customers they trust. You can even like ask or maybe ask Copilot to build like the email template to reach out, and then you give this email also to Factorial. So Factorial has to do low effort. You give a 500 euros for free, and then like they do everything. Go and find opportunities where they are. Because at the end of the day, the Microsoft Marketplace is all about partnerships. So get them started today. And with that, I'm ending like introducing Squadra. Squadra is our official distributor in Italy, and is a partner of WeTransact, and it's a reseller of WeTransact software. And it's one of like the first that we built. And we wanted to bring him today here, so to show it to you and to introduce it to you as well. So, no, sir. Thank you very much, Juan, for this presentation. Allora, per cominciare mi presento, sono Noser e ho il piacere di rappresentare Squadra sul mercato italiano. In Squadra abbiamo una missione piuttosto semplice e da capire. Siamo qui per rendervi la vita più facile nel complesso universo di Azure e M365. E come? Essendo più che un fornitore, ci posizioniamo come il vostro partner di crescita in questo ecosistema Microsoft.
Ora parliamo della vostra collaborazione con WeTransact, perché è qui che le cose diventano veramente interessanti per voi, gli editori software. WeTransact è il nostro alleato per potenziare la vostra visibilità e facilitare la commercializzazione delle vostre soluzioni sull'Azure Marketplace. Questo punto è cruciale perché l'Azure Marketplace è il posto dove volete essere per raggiungere più clienti e far crescere più rapidamente. Associandoci a WeTransact, Squadra vi offre un biglietto diretto non solo per posizionare le vostre soluzioni in prima linea su Azure, ma anche per navigare con facilità in tutto questo ecosistema. Non ci limitiamo ad aiutarvi a costruire o ottimizzare tecnicamente, vi guidiamo attraverso l'intero ciclo di vita del vostro business in questo ambiente. Dal dispiegamento allo scaling, passando per la gestione dei costi e l'innovazione continua, siamo qui ad aiutarvi a ogni passo. Adesso, qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è proprio assicurarci che rimaniate concentrati su ciò che fate meglio, innovare e creare prodotti eccezionali. Nel frattempo, noi lavoriamo dietro le quinte per semplificare la parte tecnica e commerciale. E questa partnership con WeTransact che ci permette di offrirvi questo servizio completo. In breve, un piccolo riassunto, con Squadra e WeTransact avete al vostro fianco una coppia vincente per aiutarvi a crescere e a affermarvi nell'ecosistema Microsoft. Quindi siamo qui non solo per servirvi, ma per essere un vero partner nel vostro successo. Per continuare vorrei farvi vedere una diapositiva per spiegarvi un po' l'approccio completo che abbiamo con WeTransact e con Squadra. Momento. No. Come potete vedere, scusatemi, allora un attimo. Allora, per farvi capire un po' di più il nostro approccio con WeTransact, Yeah. I was going to say, like, I see now the presentation. Yes, good. Yes, it's good. Allora, questa diapositiva che ho appena condiviso illustra l'approccio completo di Squadra per aiutare gli editori software a sviluppare le loro opportunità di business attraverso 3 fasi principali: costruire, andare sul mercato e vendere. Nella prima fase di costruzione, Squadra si concentra sulla progettazione dell'architettura cloud, su contrattualizzazione dei contratti CSP, Cloud Solution Provider, lavorando con i clienti sulla migrazione verso il cloud e aiutando a gestire la scalabilità e i costi delle piattaforme. Nel secondo approccio, nell'andare sul mercato, consiste veramente nell'accompagnare gli ESV nel loro piano di commercializzazione. Un approccio ROI, ritorno su investimento, o TCO, costo totale di possesso. Il supporto della creazione dei piani di business e l'aumento della visibilità tramite video, testimonianze e webinar. Nella terza fase, come potete vedere, coinvolge la pubblicazione della Marketplace, sulla Marketplace, la creazione di opportunità di partnership e la vendita congiunta con i team di conto della Microsoft. Infine, la parte della gestione, scusatemi, dell'approccio assicura la supervisione, l'esercizio, l'amministrazione e l'aggiornamento, sostenendo così gli software house nel supporto tecnico e nell'ottimizzazione delle loro soluzioni cloud. Allora, bisogna capire che lo scopo di questa offerta vi permette di massimizzare le loro funzionalità, la loro proposta di valore senza preoccuparsi degli aspetti tecnici, consentendo così alle imprese di concentrarsi sull'innovazione e di fornire un valore ineguagliato ai loro clienti. Quindi vi ringrazio comunque di avermi ascoltato, lascio la parola a Juan. Juan, can you finish? Yes, Thank you. definitely. So let me go back to the presentation. And that will be it.
The only thing to say is like, thank you everybody for joining us. You have like the Q&A section here if you want to like add your questions there. So feel free, and we will answer them. And if not, we will wrap up the webinar and say goodbye. Thank you. Do we see any questions? Nope. I see that it is not. Okay, new post. Yes. Yes, Irene Yes. Pugliati, how does the pricing work? Irene, you have the pricing publicly in WeTransact.io. So you can check there. You have two pricings. You have self-serve and manage. Manage means like we assign a person to help you. That will be something that you will be able to check the pricing. Even like if you buy it through like Squadra, it's the same public pricing. So pricing is the same everywhere. If there is no more questions, I think we can wrap it up. And then questions can be asked over email. Feel free to ask us in the email that you can see, contact@wetransact.io. And we will also redirect you to Squadra for any questions. You can send us an email in Italian. Even if I don't speak Italian, we will send them to Noser. So thank you very much for joining us today. Giada, Edward, Noser, thanks for participating. And have a good start of the week. Yes, thank you. Bye. Grazie. That's it.